What do we start with when doing any set of exercises? What exercises do we start with? First of all, every training session starts with breathing exercises. However, let us first look at the theoretical side of it. Why do we need to do breathing exercises? Those of you who are over 25, please listen carefully now. Before you reach the age of 25, your body is functioning perfectly. You are using your lungs to their full capacity and breathing in the right amount of oxygen and expelling the right amount of carbon dioxide along with other gases and harmful substances. Использованного, воздуха со смесью углекислого газа и других веществ, вредных веществ, Thus, your body gets enough oxygen что организм получает достаточное количество кислорода, чтобы не только to not only support itself, поддерживать, но еще оставлять немножечко для улучшения настроения, but also to lift your spirits and make you more cheerful. для усиления жизнерадостности. А теперь, с возрастом as you get older, your lungs' efficiency starts decreasing. начинает уменьшаться. Примерно к 40 годам By the age of 40, the amount of oxygen entering your body мы получаем кислород и обмен and the exchange of gases is 20% less than the required amount. примерно на 20% меньше, чем положено. К 50 By the age годам of 50, уже это 40% less. состояние уменьшается до 60%. К 60 годам By the time you are 60 or 70, 50 годам пользуемся теми возможностями, you are которые using only были 30% of your в total районе potential you had at 25 лет. 25. Всего 30% от нормы. Что What происходит, happens when the capacity of your lungs когда объем легких and the oxygenation of your blood is reduced организма threefold? уменьшается в 3 раза меньше? Посмотрим на одном образе. Here's an example. Небольшая Imagine a комната, small 2 на room. 3 метра. В этом There are комнате 3 сидит people in this 3 room. человека. Окна полностью All the наглухо doors and windows in the room are закрыты, sealed. двери закрыты. Первые For the first few minutes, it is easy enough to breathe. легко. Через час After an hour, you feel dizzy. начинается легкое затуманивание. Через 5-6 часов In 5 or 6 hours, the concentration of harmful gases in this room is so high, концентрация вредных веществ в этом комнате, and the amount of oxygen is so в low этом комнате, в таком ситуации, дважды that it is два difficult to посчитать count to 2. удается с трудом. Мозги, The сознание consciousness is blurred and the brain can мозг hardly work. работает с трудом, головушка ясная, чистая, утренняя, теперь The clear head has now turned foggy. словами сказать, в башку не мозги, Cotton wool instead of brains. ватный склад. Why is this? За счет, Because your body is poisoned by the contaminated air you breathe in. а теперь такая же ситуация The same thing happens when the capacity of the lungs naturally shrinks. использование легких естественным способом идет на убыль. Хроническое, Permanent irritation, инертное настроение, permanent хроническая exhaustion, утомленность, хроническое permanent lack of joy, отсутствие жизнерадостности и and так so далее, on так and далее, so так forth. прочее. А что с вами, если вы городской житель? And what happens if you are a city dweller and you go into the countryside where there is more oxygen in the air? Когда кислород в более повышенном состоянии, Especially if you are in the forest or the fields. Воздух в таком состоянии, когда вы When you двигаетесь, can breathe easily and fill your lungs with fresh air. глубоко и полной грудью, заметьте, что Pay attention to what происходит с happens вашим to your mind. сознанием, что происходит с What вашим happens to your настроением, mood? что происходит What happens to your attitude to the world around you? Remember,
Вот это состояние It is exactly нам this с вами state which we will следует artificially create before искусственно each создавать exercise. перед каждым упражнением. Это раз. This is one thing. Второе. Another thing is what you тренируется, train то is what you develop. развивается. Путем специальных тренировок мы с вами With нам с special вами training, we are следует going to предстоит increase the amount you breathe in and out, увеличить объем дыхания, enforce it, усиливать. А в каждом вдохе и to выдохе extend the oxygenation of your blood проходило with с each каждым breath. разом больше и больше вентиляции. What Что мы will we получим? achieve? Увеличивая, By extending the возвращая, working capacity of the lungs, скажем, рабочее пространство с легких we will в rejuvenate в ourselves, зону молодости, естественной naturally increase our усиление cheerfulness, бодрости, естественное joyfulness, усиление энергичности, energy, естественное and the состояние efficiency of our brain. работоспособности мозга, усиление реактивного We will also реактивных strengthen our механизмов bodily против defenses against various каких-то, virus and скажем, other attacks. простудных явлений, каких-то других явлений, усиление иммунитета We will и achieve an громадное improvement in our количество immune system and an enormous исходящих, number of positive вытекающих из этого aspects resulting from this. положительных решений, положительных результатов.